Uh, Good afternoon. So we are now in the chapter 4 of our lesson. And we are roughly 3 weeks na lang yung semester. Pero meron pa tayo chapter 4 and chapter 5. Kung tinignan niyo yung course guide, yung chapter 4 is supposedly the experimental designs. But yung mga experimental designs, sinama ko na dito. I mean, nagpa-pop up na lang sila throughout in discussing the chapter 5. Okay? And before we discuss the chapter 5, yung mga inferential statistical tools, di ba? Kailangan meron muna tayong pag-aralan. Okay? Prerequisite kasi. Ibig sabihin, hindi nyo maintindihan ang chapter 5 kung hindi natin pag-aaralan itong chapter na ito. Okay? Which is the hypothesis testing. Okay? So, ano muna yung hypothesis? Sige, mamaya na yun. So, hindi, ngayon na. When you hear the word hypothesis, ano yung pumapasok sa isip niyo? Huwag na kayo mag-raise hand. Sagot na agad. Sige. Right. Educated guess. Educated guess. Yes. Ano pa? Testable statement po. Okay. Ano pa? Assumptions, sir. Assumptions. Very good. Ano pa? Claims. Diba? Like theory-like statements. Diba? That need to be addressed. Okay, need to test. They are true or not. Diba? If we can accept them or not. Diba? So, hypotheses are claims na kailangan nating i-test. Okay, and yun yung tinatawag na hypothesis testing. Kaya meron tayong tinatawag na hypothesis testing. And there are certain steps in hypothesis testing. Okay, actually, when you read a book, 6 steps yung hypothesis testing. In our lesson, sinummarize ko na yung steps na yun. Kasi yung mga steps na binabasa mo sa book, yun pa yung mga hindi gumagamit ng mga softwares, ng mga calculators, programs, applications, etc. Okay, as in mano-manong computations, yung mga yun. Okay, for here, I think na summarize sila into 4 steps. Okay, ngayon, paano ba nabubuo yung mga hypotheses? Di ba? So, we have this statement of the problem. Okay, ito yung mga problem statement, the sequence description of an issue to be addressed or a condition to be improved upon. Okay, so ito yung mga how may the respondents be described. Di ba? Pero hindi yung mga yun. Ito yung mga, is there a significant difference? Is there a significant relationship? Okay? Ito yung mga statements na kapag meron kang gustong patunayan, ito yung magagawa mong problem. Okay, for example, kiniklaim ko na papasa ang mga BS Bio 1B sa biostatistics. Okay? Kiniklaim ko na lahat ng BS Bio 1B ay papasa sa biostatistics. Okay? So that is my hypothesis. Okay? Now, our statement of the problem is, i-convert mo na siya into a question or a statement. Okay? That needs to answer later on. Okay? Na kailangan natin i-conclude later on. Okay? Kung papasa ba talaga kayo or hindi. Okay? So, in a paper or in thesis writing, okay, meron tayong mga SOPs for the descriptives statistics. Ito yung mga how may the profile of the respondents be described. Basta merong be described under siya ng descriptive statistics. Okay? Yung mga inferential statistics, which is, kaya meron tayong hypothesis testing. Ito yung mga, is there significant relationship? Is there significant difference? Is there significant association? Diba? Diba? Kasi in inferential statistics, kailangan meron tayong conclusion later on. Unlike dun sa descriptive statistics, kagaya ng mga sinabi ko last time, ang aim natin doon is to describe lang. Diba? Wala tayong kailangan patunayan, wala tayong kailangan i-infer. Unlike here, sa inferential statistics, meron dapat tayong conclusion, meron dapat tayong
mapatunayan, ma-implicate, di ba? Mayroon dapat tayong significant na result. Okay? Ngayon, paano natin masasabi na tama yung ating conclusion? Doon papasok si hypothesis testing. Okay? Isa-isahin natin. Now, hypothesis is defined as wise guess that is formulated and temporally adapted to explain the observed facts covered by the study. So, balik tayo sa example kanina, ang claim natin, hypothesis ko, o natin, let's say tayo yung researchers, hypothesis natin na, or na-hypothesize natin na kayong lahat ay papasa ng biostatistics. Okay? Na-hypothesize natin na kayong lahat ay papasa ng biostatistics. Okay? Now, we have two types of hypothesis. We have the null hypothesis and the alternative hypothesis. Okay? So, si null hypothesis, ito yung magiging kalaban natin. Ito yung magiging hindrance sa ating claim. Di ba sabi natin, papasa tayo sa biostat. Sasabihin ni null hypothesis, hindi kayo papasa sa biostat. Okay? It's always the opposite. Okay? It's always na kalaban siya. Always na kabaligtaran ang sasabihin niya. Okay? Siya si null hypothesis. Another, sabi natin, ang average na panonood ng or pag-browse sa social media ng mga BS Bio 1P every day ay, let's say, 4 hours. Diba? Sasabihin ni null hypothesis, hindi 4 hours. Okay? Palagi niyang kinokontra yung ating hypothesis. Si null hypothesis. When you say null, as in 0. Okay? Kaya palagi niyang kinokontra. Okay? Palagi siya yung, basically siya yung magiging kalaban natin later on. Okay? Nakakasunod ba, guys? Yes po. Okay? Kanina, di ba meron tayong example SOPs? Is there a significant difference between the pre-test and post-test performance of students in statistics? Sasabihin ni null hypothesis, there is no significant difference. Okay? Is there a significant relationship between the height and weight, age and height of respondents? Sasabihin ni null hypothesis, there is no significant relationship. Palagi niya sinasabing, wala. Kasi nga, null, 0, wala. Diba? So, there is no, palaging kabaliktaran. Okay? Sa claim natin. Okay? Of course, kung meron tayong kalaban, meron tayong pambato. Diba? Which is tinatawag nating alternative hypothesis. Okay? So, sabi natin, papasa kayo sa biostat. Sabi ni null hypothesis, hindi kayo papasa sa biostat. Sasabihin naman ni alternative, papasa kayo sa biostat. Okay? Mag-a-agree siya sa ating claim. Okay? Naintindihan ba? So, for example, kanina, si null hypothesis, sabi niya, there is no significant relationship. Dito, si alternative, sasabihin niya, there is a significant relationship. Or there is a significant difference. Okay? So, ang poproblemahin lang natin, basically, is the alternative hypothesis, null hypothesis. Kasi, si alternative, siya yung pambato natin. Diba? So, ang poproblemahin lang natin, ang iisipin lang natin is yung problema. Diba? Which is the null hypothesis. Okay? Ngayon, at the end of the day, magkakaroon tayo ng conclusion. Or sino yung mga nanalo? Kasi paglalaban, ang mangyayari kasi, paglalabanan lang natin si null and alternative. At the end of the day, isa lang yung mananalo. Diba? Either of the two. Siya yung magiging conclusion natin. Either mananalo si null or mananalo si alternative. Okay? So, ulitin lang natin. Ang poproblemahin lang natin si null hypothesis. Okay? Hindi natin prove na tama si alternative. Okay? Ang gusto nating mangyari ay talunin si null hypothesis. Gets ba?
hindi natin poproblemahin si alternative na dapat manalo siya, dapat ano siya. Hindi ganon sa hypothesis testing. Ang poproblemahin natin kung paano talunin si null hypothesis. Okay? So yun yung magiging objective natin. Okay? To reject the null hypothesis. Okay? In hypothesis testing, our main objective is to reject the null hypothesis. When you say reject, natalo siya, reject natin siya. Therefore, kung reject natin siya, ang mananalo si alternative. Tama? Kasi ni-reject na natin si null hypothesis, therefore, ang mananalo si alternative. Okay? That's why our main objective is to reject the null hypothesis. Okay? Ang kabaligtaran naman ng reject is we failed to reject the null hypothesis. Okay? Sir, bakit po nung senior high school kami ang sinabi accept the null hypothesis? O i-correct natin yon. Okay? Walang objective na i-accept natin si null hypothesis. Okay? Walang objective na, kasi ma-pride. Pagdating sa hypothesis testing, ma-pride tayo. Walang existing na kailangan nating i-accept si null hypothesis. Okay? So, kung nagbasa kayo ng book, tapos nakita nyo accept, hindi ganon. Mali yun. Okay? Ang tama ay, we failed to reject the null hypothesis. Hindi tayo nagtagumpay na i-reject si null hypothesis. Okay? Therefore, kung hindi tayo nagtagumpay na i-reject si null hypothesis, panalo siya kasi nga hindi na tayo nagtagumpay. Okay? So, ang gusto natin mangyari is to reject the null hypothesis para manalo si alternative. Okay? Nakuha ba yun? Yung concept niya yun? Yes po. Okay? Ulitin natin. Okay? So, meron tayong hypothesis. Ang kalaban natin, si null hypothesis. Siya yung magiging opposite. Si alternative, siya yung kakampi sa ating hypothesis. Kakampihan niya tayo. Okay? So, wala tayong problema kay alternative kasi nakakampihan tayo. Ang magiging problema lang natin is si null hypothesis. Okay? Siya lang yung iisipin natin. Siya lang yung gusto nating matalo. Okay? Naintindihan? Parang sa isang battle, wala tayong thinking na dapat mananalo tayo. Okay? Ang thinking natin is matalo siya, ang kalaban natin, which is si null hypothesis. Okay? So, our objective is to reject the null hypothesis. Okay? When we finally rejected the null hypothesis, our conclusion will be the alternative. Okay? Otherwise, we failed to reject the null hypothesis. Hindi tayo magtatagumpay na i-reject si null hypothesis. Therefore, siya yung mananalo. Okay? Ganun, basically, nangyayari si hypothesis testing. Okay? So, meron tayong dalawang klaseng decisions. Either we successfully rejected the null hypothesis or we failed to reject the null hypothesis. Okay? Paano tayo magdidesisyon kung reject or fail? So, doon papasok si significance test or si statistical test. Siya yung yung significance test or statistical test, sila yung umbrella concept kung paano ka mag-decide kung reject or we fail to reject the null hypothesis. Okay? At ano yung mga to? Ito yung mga iba't ibang test. Okay? Ito yung mga t-test, f-test, Pearson, chi-square, basta kung ano yung mga iba't ibang naririnig nyo. Sila yung mga yon. In our case, ang pag-aaralan natin is involved sa test of relationship at the same time, test of difference. Okay? Ayun pala. Test of difference and test of relationship. At kulang pa to.
Pagdating sa test of relationship, 4 yung pag-aaralan natin. Sa test of difference, 5 ang pag-aaralan natin. Okay? So, si significance test or statistical test, siya yung umbrella concept na magdidictate kung nagtagumpay tayong i-reject si null hypothesis or we failed to reject the null hypothesis. Or basically, sa kanya magagaling ang decision. Okay? Kasi hindi pa rin nasagot yung ating question, paano tayo mag-decide? Diba? Kung reject ba or we fail to reject. Okay? Doon papasok si level of significance. Level of significance. Okay? So makinig na mabuti kasi ito yung pinakamahirap na concept sa lahat today. Okay? So level of significance, bago natin i-define kung ano yung level of significance, di ba ang kalaban mo natin si null hypothesis? Okay, ang gusto lang natin mangyari ay i-reject si null hypothesis. Di ba? Otherwise, we will fail to reject the null hypothesis. Pero, in reality, which is hindi naman natin alam because we are hypothesis, nag-hypothesize lang tayo, di ba? And hypotheses are not true unless they are tested, di ba? But in reality, di ba? Si null hypothesis, pwede siyang totoo, pwede siyang mali. Di ba? So, yung true state ni null hypothesis, dalawa lang yung pwede mangyari. Either tama pala siya or mali talaga siya, which is never nating malalaman. Okay? Kasi hindi natin tinitingnan kung tama siya or mali. Tinitest natin siya kung i-reject natin siya or hindi tayo magtatagumpay na i-reject siya. Okay? Pero in the true state of the null hypothesis, maaaring tama siya or maaaring mali siya. Diba? Dalawa lang naman yung pwedeng mangyari. Ang pwede lang natin gawin is to decide. Diba? Decision. Either we reject or we fail to reject. Okay? And at magkakaroon tayo ng 4 na possibilities, 2 errors at 2 correct decision. Punta muna tayo sa correct decisions. Assuming na mali naman talaga si null hypothesis. Assuming na mali naman talaga siya. Saan yung aking cursor? Ayun. Assuming na mali talaga siya. So, ang tamang decision is to reject the null hypothesis. Di ba? Para magkaroon tayo ng correct decision. Kasi nga, mali siya. So, kailangan natin siyang i-reject. Pero hindi naman natin alam na mali siya. Alam lang natin ay, ang pwede lang natin gawin is to reject. Right? What if naman, siya pala yung tama. Siya pala yung tama. So, ang kailangan nating i-decide is we will fail to reject the null hypothesis. Okay? So, another correct decision. Diba? Kasi tama siya. Kaso yung concept na tama siya, hindi natin malalaman. Ulit-ulit, di ba? Ang pwede lang natin gawin is to decide. Ulit-ulit kay Sir Joe. Anyway, gusto ko lang kasi ulit-ulit. Now, magkakaroon tayo ng 2 klaseng errors. What if tama siya, tama pala siya, pero reject natin? Di ba? Tama pala siya, pero reject natin. So type 1 error ang tawag. Or, mali pala siya, pero hindi tayo nagtagumpay na reject siya. So type 2 error ang tawag. Okay? Naintindihan yung 4 na possibilities? Naintindihan mo? Sir, pwede mo paulit yung type 1? Yung type 1 error, type 1 and error, type 2. Yung type 1 error, tama pala siya, tama pala si null hypothesis, pero reject natin. Tama na siya, pero reject natin. Diba? Siya lang yung tama, pero hindi pa natin siya pinaniwalaan. Diba? So, type 1 error. Diba? Yung type 2 error, mali siya, pero pinaniwalaan natin. Or hindi tayo nagtagumpay
na i-reject siya. So type 2 error. Another scenario, ganito. Sa korte, di ba? Ang pwede lang gawin ng jury is to convict or to acquit. Convict, ipakulong. Acquit, palabasin. Di ba? Acquit means laya siya. Okay? Pero sa loob-looban ng defendant or ng nakakaso, either innocent siya or guilty, which is hindi naman natin malalaman kung innocent ba talaga siya or guilty. Di ba? So, magiging correct yung decision ng jury if guilty siya at kinonvict siya. Guilty siya, tapos pinakulong siya. Tama yun. Di ba? Or innocent siya, tapos pinalaya siya. Tama yun. Di ba? So, yung type 1 error, innocent siya, pero pinakulong. Yung type 2 error, guilty siya, pero pinalabas. Okay? Naintindihan ba yung scenario? Yes, sir. Yes po. Okay? So, balik tayo kanina. Ang objective natin is to reject. Right? So, kung false si null hypothesis, tama tayo. Pero kung tama siya at our objective is to reject, mali tayo. Okay? So, ibig sabihin, mag-focus lang tayo kay type 1 error. Right? Mag-focus lang tayo kay type 1 error. Bakit? Kasi ang gusto natin mangyari is to reject the null hypothesis. Diba? So, ang problema na lang natin ay si type 1 error. Ulit. Kanina, di ba sabi natin, ang main objective is to reject the null hypothesis. Ibig sabihin, ang magiging problema na lang natin ay si type 1 error. Okay? So, si level of significance, that is the probability dahil statistics. That's the probability of committing a type 1 error. Okay? Kasi ang problema lang natin is yung type 1 error. Okay? So, sa level of significance, that is the probability of committing a type 1 error. Ang symbol niya is alpha. Okay? Now, sa madaling salita, ganito lang siya kasi. Kung 99% kang sure na hindi tama si null hypothesis, yung natitirang 1% is the level of significance. Okay? Kung 95% kang sure, or 95% yung level of confidence mo na mali nga talaga si null hypothesis, ang pinoproblema mo na lang is yung 5%. And that is the level of significance. Okay? The 5%, okay, is the probability of committing a type 1 error. So, yun na lang yung problema. So, bakit hindi 100? Bakit pa tayo nag-hypothesis testing kung 100 ka na palang sure na mali si null hypothesis? Diba? In statistics, there's no such thing as 100%.
Tandaan niyo yun, in statistics, guys, in statistics, there's no such thing as 100%. Okay? Kaya, later, hindi ko muna discuss. Anyway, walang diretsong line, etc. kapag nag-graph. Walang diretsong line na ganyan. Walang gano'n. Okay, kasi in statistics, there's always a room for error. Okay, and that is the level of significance. Okay, kahit ngayon, kung tatanungin ko ngayon, gaano kayo sure na papasa kayo sa Biostat? Tapos sasabihin nyo, 100 po sir, babalik ko yung tanong, seryoso pa ba? Are you sure? Diba? Ang pwede nyo sagutin, or probably mga sagutin nyo, 50% sir, 65%, 90%, diba? Etc. There's no such thing as 100% in statistics. Okay? Kasi nagbibigay tayo ng room for error. Okay? That's the level of significance. Okay? But in statistics, okay, usually na ginagawang level of significance is 10%, 5%, and 1%, depending on the seriousness of the problem. Kasi nga naman, sir, bakit hindi po 50, but hindi po 65? Masyadong mababa yung level of confidence. Diba? Masyadong mong binagyan ng percentage yung kalaban mo. Diba? So, liliitan mo siya. Yes? Sir, gusto ko pong level of confidence ko is 65%. Masyadong malaki yung 35%. Para maging error. Diba? Labanan na to, bakit hindi mo pa liitan yung chance na mananalo siya? Diba? Naintindihan? So, kaya, pero syempre, never tayo magkakaroon ng 100%. Nawala na siyang way to fight. Diba? Kailangan, meron pa rin level of significance. Now, balik tayo sa sinabi natin kanina, it is usually 1%, 5%, and 10%. Ibig sabihin, kung 10% yung level of significance, 90% lang sure. Kung 5%, 95% lang sure. Okay, depending on the seriousness of the problem. Kapag daw hindi gaano seryoso, 10% yung linalagay ng level of significance. Yung moderately serious daw, hindi gaano mataas, hindi gaano mababa, is 5%. Kapag magtitisis kayo, thesis guys or any study, tapos lumabas yung level of significance, automatic na gawin nyo is 5%. Okay? 5%. At kapag tinanong kayo, bakit 5%? Kasi po yung moderately serious na level of significance. Okay? Kasi po yung suggested ni Sir Joel. Seryoso, suggested ni Sir Joel. Kapag seryoso yung situation, 1% na lang yung binibigay na level of significance. For example, kapag ang pinag-uusapan na yung buhay ng tao, di ba masyadong seryoso. Ang ginagawang level of significance is 1%. Okay? Naintindihan? Yes po. Okay? Sino ang may tanong so far? So sir, wala pa tayong sagot dun sa question natin. Paano tayo mag-decide kung i-reject natin or hindi? So, ang binigay niyo lang po sa amin is level of significance. Nag-set lang po tayo ng level of significance. Okay, wala pa tayong way to decide if we will reject or we fail to reject in null hypothesis. Okay, wala pa tayong way to decide. Ang binigyan lang natin is basis. Ang basis is the level of significance. Okay? Now, ang kalaban ni level of significance is the p-value. Okay, dito papasok sa p-value. Si p-value, ito yung magiging result ni statistical test. Okay? Si p-value, ito yung magiging result ni statistical test. For example, later, Pearson correlation, ang result ni Pearson correlation is p-value. Okay? Ito yung magiging result.
So sir, magko-compute po tayo? Hindi. Kaya meron tayong SPSS. Doon papasok si SPSS. Si SPSS, click-click lang, tapos magbibigay niya agad si p-value. Okay? Wala na tayo dun sa old version ng statistics na magko-compute ka pa, titingin-tingin ka pa sa mga tables, as in row, column, kung na-experience nyo yun sa senior high, wala na yun, guys. I mean, old version ng statistics. Today, we are in the modern era. Okay? Nag-a-apply na tayo ng technology. Okay? Which is the SPSS. Now, si p-value, ang gagawin natin, kanina di ba nag-set tayo ng basis, which is the level of significance. I-compare natin si p-value kay level of significance. Okay? So, ito yung summary ng interpretation rule. Dito tayo magbe-base kung paano tayo mag-design. Okay? Ibig sabihin, on your screen, ito yung pinaka-magiging importante sa lahat. Okay? Kung papansinin nyo later on yung mga discussions natin, lalabas at lalabas itong slide na to. I'm very serious. Okay? And I hope, pag second year na kayo, third year, fourth year, matatandaan nyo itong interpretation rule na to. Okay? Paano siya? Kapag si p-value daw is greater than the alpha, it is usually 5%. Diba? For example, 5% ang sinet natin. So, our decision is we failed to reject the null hypothesis. So, dito meron ng sagot yung question natin kung paano tayo mag-decide. I-compare lang natin si p-value kay alpha. Kapag naman si p-value is less than or equal to the alpha, that's the time we successfully rejected the null hypothesis. Okay? Naintindihan? So, kapag greater than, fail. Kapag less than, successful, rejected. So, kapag fail to reject, our conclusion, there is no significant relationship or difference. Diba? Talo tayo. Panalo si null. Kasi nga fail. Kapag naman reject the null hypothesis, panalo tayo. There is a significant relationship or difference. Panalo si alternative hypothesis. Okay? Naintindihan? Naintindihan ba? So, kailangan nating malaman ngayon, ano yung greater than, ano yung less than. Especially, ang pinag-uusapan natin is very small numbers. As in decimals sila. Hindi sila lalabas ng 1. 0 to 1 lang kasi yung value ni P5. Okay, kaya si alpha, from percentage, i-convert natin siya into decimal. Kaya 5%, 0.05. So palagi natin kino-compare is 0.05. For example, ito pala. Si p-value is 0.753. So obviously, it is greater than. Di ba? Mas malaki ang 0.753 kaysa 0.05. Therefore, there is a statistical evidence that fails to reject the null. Ito pala yung magiging conclusion natin. Thus, there is no significant blah, blah, blah. Okay? Pag nagdi-discuss kayo or nag-i-interpret kayo ng result, ito pala yung isa din sa importante. Kapag nagdi-discuss kayo or nag-i-interpret ng result, statistical results, para kayong dadahilan. Di ba magaling kayo doon kapag meron kayo nagawang kasalanan? Hindi. Para kayo nagdadahilan. Okay? Parang, for example, this one, since the p-value is greater than the level of significance, there is a statistical evidence that fails to reject the null hypothesis. Thus, there is no significant blah, blah, blah. Okay? Naintindihan? Naintindihan mo, guys? Another example, yung p-value natin is 0.008. So, it is less than 0.05. Diba? So, pag-aralan nyo kung ano yung pagdating sa very small numbers. Pag-aralan nyo yung greater than or less than. So, it is less than the level of significance. There is a statistical evidence to reject the null hypothesis. Ano ka na? There is a statistical evidence to reject the null hypothesis. Therefore, there is a significant
blah, blah, blah. Okay? Naintindihan ba? Yes po. Naintindihan ba? Sir, paano mo madaling tandaan yung greater than, less than? Basta tandaan nyo kung saan nakabuka, siya yung mas malaki. Okay? Kung saan yung nakabuka, siya yung mas malaki. So dito, kapag si p-value, dahil nakabuka siya kanya, itong symbol, siya yung dapat mas malaki. So greater than. Okay? So another technique, yun taka yung hint na guys. Kapag less than, yung less than, letter L. So letter L, i-convert siya mo. Tama? Diba less than, letter L. Letter L, as in L less than. Less than. Simple. So paano yung greater than? Yung greater than, yung big letter G. Ay, never, hindi pa kanina. Di mo makanya yung grade in G. So, itang pa kanina ng G. Yung ganito ni G, gaganyan siya. Okay? Seryoso guys, kahit nakakatawa. Seryoso. Or ako yung natatawa. Ako yung natatawa. Anyway, tama, ganun talaga. So, letter L less than, ganyan siya. Letter G, yung ganito ni G, gaganyan siya. Okay? Question? Question ba? Naintindihan ba? Yes Naintindihan po. ba? Yes, Okay. sir. Yes, So, sir. okay, thank you. Ngayon, ano na yung problema natin? Yung problema na lang natin is paano kunin si p-value. Okay? Ang problema na lang natin is paano kunin paano kunin si p-value. Diba? Alam natin yung pag-set ng hypothesis. Null will be always equal to 0. So there is no. Wala. No. Wala. Diba? Alternative, there is a. Okay? Level of significance is 5%. Unless it is specified. Okay? Marunong din tayo mag-decision na kapag si p-value is greater than the alpha, it is not significant, or we fail to reject the hypothesis if it is less than or equal to the alpha. So we successfully rejected the null hypothesis. Okay, our conclusion will be there is a significant relationship. Okay, dalawa yung problem natin, or isa lang yung problem natin na magagaling sa main problem. Okay? Paano kunin si p-value? Diba? Sabi natin kanina, hahanap tayo or gagamit tayo ng SPSS. Okay? Ito yung pinaka-major concern sa stat. Sa stat guys, in general. Biostat, kahit anong stat yan. Okay? Maaaring madaling tandaan or madaling gawin yung SPSS, madaling i-interpret. Or marunong na kayo mag-interpret sana. Or tuturuan ko naman kayo ng SPSS. Right? Ang magiging problem lang is paano mo nasasabi na tama yung ginagamit ng statistical tool? Okay? So that is the main problem in statistics. Okay? Kung tama yung ginamit mong statistical tool. What if nag-write ka ng SPSS, in-interpret mo yung result, nakapag-conclusion ka na, etc. Tapos mali pala yung ginamit mo statistical tool. Diba? So, kaya ang isa sa mga objective natin
ay kung paano mag-design sa tamang or appropriate statistical. Okay? Objective in discussing. Sana mas malaman nyo yun. Okay, kamukha last time, di ba, sa descriptive. Sana alam nyo or sana na mas na-absorb nyo kung kailan gagamitin or kailan tamang gagamitin si frequency, si mean, di ba, si standard deviation, si percentage, di ba, even sa graphs. Okay? Kasi that's the application part. That's the application part kasi. Mahirap kasi yung or madali lang kasi yung hindi naman madali. Okay lang naman kasi yung discussion, then yung nalalaman nyo, ang magiging problem lang when you apply, okay, the theorems or the learnings, diba? Na sana yun yung mabawasan natin in discussing the next chapters. Okay? So that's the chapter 4. Sino may tanong sa chapter 4? Yun lang, yung hypothesis testing. Madali lang siya. Sino may tanong sa chapter 4? Naintindihan ba? Naintindihan niyo yun, guys? Yes po. Okay. So,